You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you've tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my power in the sea, reminding itself how to become a tree. There's a power in itself, and it's capable of making a you or a me. There's a power is love. Power is love. Ayan. So, good evening, Toronto, and good morning, Pilipinas. So, nandito na naman kami ang inyong mga iisa peeps. Ayan. So, I'm Poy Delara, one of the initiators of Iisa, Ikaw, Ako, Tayo, together with my beloved brothers here. Ayan, si Kuya Bay and si Kuya JB. Ayan. So, introduce yourselves, guys. Kuya Bay nga pala is one of the leaders na kinikilalang leaders dito sa Filipino community sa Toronto. Ayan. So, ayan si Kuya Bay. She will introduce herself later on. And Kuya JB, kung nakita nyo yung napakagandang video natin kanina sa umpisa, he is running Combat Science Warrior Warrior Arts of Asia. Yan. So, I'll let them introduce themselves. Yan. Game na.
Hello, everyone. It's your Kuya Bar here, and as some of you already know me from Queer Talks, right? So ito na yung bago naming show is called Iisa. Ikaw, ako, at tayo. Yes, that's right. So since this is Pride Month, so we're celebrating Pride Month, and then we have some guests. We'll introduce them later on. So I'll give you JB from Combat Science. Hello, happy Pride, everyone. Excited for this amazing night tonight that we're having, or Gandang Umaga in the Philippines and throughout the world. Happy Pride. This is exciting. We've been waiting to have this talk for a while. And just a background about me. I'm a Filipino martial arts and self-defense instructor based out of Toronto, Canada. I've been doing it for a number of years and have worked with various community groups throughout, North America and the Philippines, promoting self-defense and Filipino martial arts. This year's the school's 20th anniversary, so big things are happening. But once again, happy for this discussion with everyone and our amazing guests tonight with Kuya Bai and Poi. So, yeah. Boy. Yeah. So let me introduce myself. I'm Poy Delara. I'm a trauma coach by profession. And also I handle clients with addiction naman, and those people who want support, no matter if they're transitioning or if they just need life support in general. Ayan. So you can follow me, Poy Delara, coach and consultant. And of course, dun din sa aming page sa U-Drive group of coaches, which is operating now in the Philippines. So kung stress related yan, depression, addiction, anything under the sun, we can talk about it. Just contact us. Ayun. So Kuya Bai, let's introduce our wonderful guests. Yes, we have one trans man. His name is Jazz. They call him Jazz. He goes by Jazz. He's 31 years old, and sumasali siya sa isang trans community na kinakilala sa Pilipinas bilang Pioneer Filipino Trans Men, PFTM, na ang layunin ng grupo ay magpakalap ng tamang awareness at edukasyon ukol sa mundo ng trans men community. Pasensya na kayo. Alam mo naman ako magbasa ng Tagalog. Okay, and tapos we have a couple actually. Si Mas and Casey, right? Yeah, Mas and Casey. And I've known them sa sa Queer Talks, and then they've been they're both yung silang dalawa, like they are freelancer singers, right? And then and it's very interesting yung lifestyle nila as a freelance singer, kasi bihira lang, di ba, na LGBT na isang trans man and yung partner niya na tinatanggap talaga when they do the show, right? Kasi karamihan naman dito, di ba, they always like discriminate yung mga yung sa LGBT, and so with Jairus, well, anyways, they're gonna talk about themselves later on. So let's introduce them. Jairus, pwede na kayo umakyat, Casey and Matt. Naka-mute ka, Jairus. Oh, there you go. Wow, mga bagong gising. Pasensya na kayo, 9 o'clock a.m. yan. Okay, let's start with Jairus. Hi, Jairus. Yes, hello po, Tito Bai. Welcome to Iisa. Yes, thank you po. It's an honor to be your guest.
dito sa show niyo. And yun, so good morning to everyone and sa lahat, happy Pride Month. And now kasi nagse-celebrate sila. I think yung start ng Pride is 10 a.m. dito sa Pilipinas. So happy Pride Month. Oh, yes. Okay, and we have Casey and Mats. Yes. So introduce good yourself. morning. Welcome to ISA. Good morning po. Ay, nadidinig niyo Good po kami? morning. Clear naman. Yeah. Good, yeah. Ayan, good morning, of course. Ayan, happy Pride Month, everyone. Happy Pride Month. Happy Pride And- Month. We are glad na naging guest po kami dito. One of your guests dito sa Iisa. And before yan, sa first talk, but then thank you so much, Tito Bay, ulit sa pag-invite sa amin dito. Oh, Malaking malaking bagay to para sa amin, no? Oo naman. Oo naman. Malaking bagay din sa amin yan. Of course, na magka-guest kami. Katulad ninyo, it's very unusual yung mga ganun na mag-couple na freelance singers. So, okay, so we'll start with Jairus, kung ano yung, di ba you were talking about gender equality or what were you gonna? Yes. Yeah. Yes, the Soji, Tito Bay. Soji. Okay. Yes. Mhm. Ano nga ba yung Soji? Sa isang, the Soji is the sexual orientation, the gender identity, and expression. And Okay. yes, I'm a part of an organization in San Transmen Group, which is the pioneer Filipino trans men, female to male. So yun po, we are sharing or educating our community, which is yung mga tao or our fellow under the umbrella is ini-educate namin sila on how they properly address kung paano yung pronouns nila, paano nila kinikilala yung sarili nila, and we address also is the medical transition, which is we are focusing kasi medyo risky yung part ng medical transition. Okay. So, anong pinag-aabalahan mo ngayon? Is that yun lang yung ano pang ibang organization na sinasali mo? Yes, I have mahilig kasi ako sa mga charity. I do have two groups, a riding group. One is the CCRC, the Honda Click group, and then the other one is the National Honda Click Alliance. We are focusing on the charity. Eventually, meron kami weekly pinupuntahan ng mga donation or something na merong feeding program. And we do conduct na yung kapwa-tao. Kumbaga, yun ang tawag namin. Kumbaga, we ride for a cause. Ganun to ang pinagkakabalaan ko minsan. And ngayon, I'm a working student. Nagtatrabaho sa gabi, then I study in the morning. So, graduating then. Yes, and I do have also, i-promote ko lang, I do have upcoming pageant this coming July 15, which is the King of France by Less Stress Production and the Gender Plus Clothing. Wow. Sana meron din tayong ganyan dito, no? Hindi, mamaya, paano, ipa-plug ulit natin yan, Kuya Bay. Saka yung mismong site nila. Yan, mamaya. Yan. Thank you. Well, I just want to welcome our guests, no? Ngayon, and thank you so much sa pagpapa-unlock sa amin ngayon. So we have some questions, and then I think parang may sinabi ka sa akin, Kuya Bay, parang mayroong magpe-perform. Oo, si Casey at saka si Mats. Diba? Ayun. No, may performance, diba? Yeah. Pero may tanong ako kay Jazz. So, Sure. I just wanna know about yung Yes. talagang journey kasi maraming may gusto ding
syempre maraming nakaka-experience na gusto nila mag-transition, di ba? So, Mhm. pero hindi nila alam at hindi nila, syempre, when you research, marami kang mga information na makukuha na tama or hindi tama, di ba? So, gusto ko na sa mismong may alam or nag-undergo dun yung talagang sagot sa mga nila. Ano ba yung first step, second step para dun sa mga kabataan. I just wanna make a disclosure. This is parental guidance, mga kids, okay? So this is just for information purposes. And kung ano man ang tulong na gusto niyo sa transition, please seek professional help. Yan, sa mga nakarami. Okay, game, Jess. Yes, well, I started my journey identifying myself as a trans man is by learning mythology, which is the sexual orientation, the gender identity, and the expression. Well, but apparently, nalaman ko na trans man ako. This was year 2019 where I met Mr. Jan Latorre that time. So, yes. Siya po yung nag-guide sa akin kasi parang there's a certain parang through social media, doon ko lang siya nakilala. Then I approached, then thankful ako kasi siya yung in-approach ko that time kasi I was too curious na may ganun pala. May ganun palang identification na hindi lang pala kasi meron sinasabi, di ba, tomboy, lesbian. Well, I'm not comfortable with that. So, nung in-explain sa akin niya ni Sir Jan Latorre, I was amazed kasi sabi ko, this is the right identification or the right identity that I have, that I've been looking for myself. Kaya sabi ko na tama kasi trans man ako. So I belong in the trans community. And before that, sabi nga nila, before I under the transition or the medical transition, which is the hormones, inaral ko muna talaga kasi madaming proseso. Kumbaga, you have to be knowledgeable. Hindi ka lang dapat mag-stick to Google. You have to research ng paulit-ulit kasi you have to understand your identity. Ang importante talaga, you have to start from the gender identity is paano mo i-identify yung sarili mo. Then, the following step is, are you willing to go to the hormone transition? Or are you willing to learn kung ano yung mga risk na pwedeng mangyari while on your transition? And then, until now, yun, hanggang sa umabot ako sa ganito na nag-undergo na ako ng transition. Well, before I do this, I seek a professional mga doktor, mga ganon, kasi hindi lahat nabibigayaan ng pagkakataon na mag-undergo ng transition po. JB, wala kang yung question for Jess? Thank you for answering. JB, wala kang tanong kay Jess? Nakamute ka kasi. I think Casey and Ann they're muted. We can't hear you. Oh, nakamute siya, no? Oh, Nakamute si Jess? Oh, nakamute ka daw. no, si Casey. Si Casey. Hello po, good morning. Oh, hi. Taray, Say So, Bait tayo. okay, introduce yourselves kung anong pinag-aabalahan nyo. Good morning, my name is Casey. Isa po akong dakilang senior from Pampanga to Bulacan. So, naman ka naman. Kulit. Naikli naman na sa'yo. Okay lang bumahaba yan. And hi, good morning everyone. First, ako naman si Matt. Galing ako sa
galing ako before sa Dubai and nag-work din. Finland din, katulad din dito. Ayan, senior pa din pagdating dito. And then, di ko alam kung sa tamang pagkakataon o maling panahon. Ayan. Pag-uwi dito sa Pilipinas, nakilala ko to si Casey. Mm. Isa siya sa Okay. mga nanonood sa live ko before. Isa din siya sa Oh. nanalo sa raffle para mapanalunan ako. Ayun. Fans pala ah. Number one Ah. fan sa'yo. Yes po. And then we started to be a perfect duo last Mm. 2022. Nag-start kami na sabi ko kasi siya kasi variety singer po siya talaga. So nag-show siya sa mga fiesta, sa stage ganun. While ako naman soloista ako. Talagang mag-isa lang ako. So sabi ko, bakit hindi natin subukan? Bakit hindi ko subukan na ipasok ka doon sa mundo ko? Kasi comedian singer po ako. Hanggang sa unti-unti, yan, nagiging comedian na rin siya. At nagkakaroon na rin ng sungay. Ganon. Yung dating ang bait-bait, ngayon nanunuwag na. Yung mga ganong bagay ba? Bait pa din naman. Natuto sa'yo, syempre, gano'n. Parang gano'n. Oo. Kumbaga, syempre, kasi ako naman, ang para sa akin, sabi ko nga sa kanya, gusto ko kung ano yung meron ako, meron ka. Mm. Kung nasan ako, gusto ko, nandun ka rin. Yeah. Gusto ko magkasama kami pareho. And, syempre, Wow. sobrang thankful kami kay Lord kasi Mm. every time na hihiling kami, ibibigay niya. Diba? Mm. So, pinapalitan namin yan sa pagsaserve din kay Lord. Meron din ba kayong mga bashers kung mag-show kayo? Say, dahil sa ano nyo, sa gender, ano yun? Actually, meron din po. Pero, Oh, yeah? before, laging nangyayari yun tuwing bago kami mag-start. So, Parang, paano nyo syempre, paano nyo ina-approach? Ina-approach Madalas nyo yung madalas po kasi yung nadidinig na pinapatulan? lang din namin bago mag-start na, ay, yung kakanta, ganito, Jake Cyrus, Cheris Tempenko, laging ganun, laging may Talaga? pangalan. Opo, totoo. Oh. And then, Mm. syempre, bilang ako, gusto kong patunayan yung sarili ko. Mm. It is not about the physical attraction of the person. Kasi sa trabaho namin ang pinag-uusapan is yung talent and Yeah. how we entertain people. Mm. As long as napapasaya namin True. sila, wala po Mm. kaming pakialam sa kung ano sasabihin nila pag sa likod namin. Mm. Kasi right after the show, pag nakita at nalaman namin masaya sila, well, okay na rin po sa amin. That's good. That's good. Yeah, kasi actually, like, sila lang alam ko na mag-couple na na like like singers sila, like freelance singers. Ay, di ba? Wala naman dito. Wala rin dito sa Canada. Wala, di ba, JB, may nakilala ka ba? Wala, di ba? Yeah. Ikaw po, may nakilala kang iba na mag-couple? Martin and Pops. Martin? Sila. Di ba? Oh, usually naman ng mga nasa let's say si Aisa, so not as a couple, di ba? Hindi naman kasama na ba? Kayo lang ang unang talagang So, yung paano nyo na yan, like nahihirapan ba kayo or hindi naman sa sa pagharap sa mga tao, ganun, hindi naman. Like, Actually, ikaw, hindi Casey, naman. like, Minsan hirap kami kapag bago kami mag-start, may tampuhan kami dalawa. Diba? Kasi dapat ito, palabas mo yung pagkamalditan mo, di ba? Kasi ito, pag nagtatampo, ang hirap kausapin, Tito Bay. Pakahirap niya Bakit? kausapin yung tipong kapag nakaset kami, tatawa-tawa kami. After nun, hindi na kami nag-uusap. Ang hirap niyang amuhin. Madali pang Bakit? amuhin yung belief namin. Dahil ba Tita. sa Dahil ba sa performance niya or ano yung usual Minsan. na ha? Minsan may point na nagkakapikunan kami. Minsan meron naman yung dahil sa performance ko kasi minsan may mga sablay ako na hindi niya maitago yung niya, pagiging perfectionist niya.
Ganun talaga. Meron Pag namang ano sinabi na ng yung mali ka, magsiselos, may selosan, ganun. Or wala. yung mga, Meron, ikaw? Hindi. kasi may malapit na babae sa kanya or may malapit na lalaki sa kay Casey, Hindi siya nagsiselos ba kayo? papaling selos eh. Kasi pag nasa trabaho, depende pagkatapos. Ibang usapan yun yung for example, tapos na yung examen, tapos may mga ganun pa. Mm. Iba na yun. Di ba? Yeah, you have to be professional, di ba? Kasi, yun. So, Paul, JB, meron kayong gustong itanong sa mag-couple? Like, anything na experience-wise or... Ano, nosy ako. Ano, ano yung pinaka, like, kasi di ba there are couples who can't stand working together. Oh, yun, Diba? yeah. So, kami ni Sheena, gusto namin talaga magkatrabaho. So, ano, pero meron talaga that they can't. Diba? Ano yung secret into like having a successful career relationship or professional relationship? Mm. Okay, for us po kasi, especially sa akin, I was working in a company before ako bumalik po sa pagkanta kasi nag-try na akong mag-stop sa pagkanta talaga. Sinubukan namin na siya mag-business siya while ako nagtatrabaho ko sa company kasi parang gusto ko nga na magkalayo, hindi kami magkasama sa work. And then, dumating yung time na napansin ko na parang palagi naming nagiging issue or napag-aawayan na siya gusto niyang kumanta, merong kumukuha sa kanyang ganitong lugar, ganyan. So I decided to resign dun sa company and to choose her para samahan siya dun sa pangarap niya. Willing akong i-give up yung trabaho ko at balikan yung pagkanta ko para sa kanya kung doon kami magkakasundo, kung doon kami magkakaroon ng magandang takbo yung relationship namin. So, ayun, and hindi po kasi kami madalas talagang mag-away. Siguro tampuhan, ganun lang. Tapos sa pagsasama namin, kaya siguro naging successful din yung pag magkasama kami pareho sa work, is we don't treat each other na hindi namin binibigyan ng pressure na, oh, magkarelasyon tayo, kailangan may limit ka, kailangan hanggang dito ka lang, kailangan ganito, kailangan ganyan. Hindi namin pinipuwersa yung isa't isa. Instead, ang ginagawa po namin is parang magkasama lang talaga, like, parang hindi kita kilala, ngayon lang kita nakasama. Magkaibigan kami sa labas, especially sa work namin. Kung paano kami magbardagulan sa bahay, ganon dinadala namin siya sa work. So lahat ng napapanood nila sa amin is all natural. Walang halong biro kahit yung simpleng araw lang. Ganon talaga kami mag-usap. Dinadala namin yun sa work. So what can you advise sa mga viewers natin na to have a successful relationship or para magiging, you know, like strong yung relationship ninyo dalawa, you know, as working together, like technically like you're together 24/7, right? Yeah. So anong mapapayo nyo sa viewers natin? Sa akin, Casey, ikaw? lang chill yung relationship. Huwag masyadong toxic. Kahit na medyo toxic ka. Gawin niya lang siyang Aminado. chill. Huwag niyo siyang masyadong bigyan ng pressure. For example, nag-umpisa naman kayo as a friend. Pwede naman kayo magkaroon ng relasyon. Pero, kayo lang kayo sa ganun. You have to support each other, right? Yeah. Kailangan suporta. Supportahan nyo yung bawat isa. That's true. Kasi hindi mag-work talaga ang relationship kung walang, if you don't have a support from your partner, di ba? So it's very important na sa akin, based on my experiences, I came to realize na importante talaga makasundo mo yung partner mo. Kasi yung pagmamahal nandiyan lang naman eh, di ba? Hindi naman mawawala yan. Importante magkakasundo kayo. Kasi kung hindi kayo magkakasundo, wala rin, di ba? Wala rin
hindi mo mafe-feel yun nga, tulad ng sinasabi ni Casey, no, it will just end up sa magiging toxic yung relationship ninyo. Right? So, yun. JB, tahimik mo. Mag-ingay ka naman. Nabibigay ako sa katahimikan mo eh. No, I'm leaving the floor open for our guests to Mhm. speak, because I'm sure that they have their own experiences different from here. So, but whatever they feel more comfortable with sharing with us tonight on their journeys, Jazz and Mats and Casey. I'm just listening, because I'm sure like celebrating Pride in the Philippines is probably quite different from it is here in Toronto, Canada, in terms of human rights and everything. So I guess let's talk about that for a little bit, and how do you find, any of our guests, feel free to share your thoughts on what it means to celebrate Pride for you, either as an individual or as a couple in the movement of being PF2M trans men in the Philippines, and how you envision yourselves being role models for future generations to look up to you. So Yes. the floor is That open. would be Jazz. Okay, Jazz. Hello po. Mukhang napaaga yung natin, Q&A sa pageant. Sir JB. Well, in fact, for me, as a part of PFTM, which we educate the society, the new generation, and as a role model. Well, actually, we would like to start is to have the knowledge, to spread the knowledge. Yung proper, kung paano nag-start talaga yung kinikilala yung sarili mo. Then, papunta doon sa transition. Kasi meron din mga issues regarding dyan na syempre meron kasi mga lesbian eh. So madaming factor, which is you have to be knowledgeable talaga. Sobra-sobra na knowledge na kailangan alam na alam mo kung paano mo kinikilala yung sarili mo at paano mo papasukin yung transition. Kasi yung risk nun, hindi natin masasabi if bahala na lang tayo. And to be as a role model, I want to share kung paano ako, kumbaga ipapakita ko kung dapat hindi lang tayo basta nagka-transition o hindi lang tayo basta nag-inject kasi gusto natin. Kasi gusto natin sa physical appearance, kasi nakikita natin sa iba na iba yung ang ganda ng effect, ang ganda ng ng gamot, ganito, ganyan. Well, in fact, hindi dahil lang doon eh. For us, a trans man or sa akin mismo, I do transition because ito yung nag-a-affirm sa sarili ko. Which is, I identify talaga na parang doon ako comfortable para sa sarili ko na I have to take these hormones kasi parang nabuboost up yung pride ko. And then, the struggles before and during transition, before kasi, ang struggles ko lang is regarding doon sa, yung alam mo yun, yung i-adjust ka ng ibang tao. Kasi, yung boses mo, pambabae pa, soft pa, tapos yung physical features mo, pambabae pa. So, ang struggles ko nun is, paano ko i-prove sa mga cisgender na you have to respect me on my pronouns. So, yun yung struggle ko is yung to identify me or to address me properly. Then during the transition is, yun na nga, kasi madaming changes na hindi natin inaakala. Hindi natin ini-expect yung transition kasi meron yung hindi ko akalain na sobrang lalim pala ng boses ko. Kasi before, ang boses ko is medyo mataas. Oo nga, Na napansin parang ko nga. matining Nag-iiba na. matinig na boses babae. Pero ngayon is kahit ako nagugulat minsan na parang yung lalim ng boses ko. Ganun yung ganun yung nangyayari. And
ngayon, medyo sa mood, sa moods, talagang nagsisway talaga siya. I mean, merong times na nakokontrol, pero there's other time na sobrang hindi mo siya makontrol. Especially kapag ka newly inject or before ka nag-inject. Kasi yung ano na, yung parang heated ka. So yung parang irritable ka, so doon nagbabago. So parang dati I can hold up my patience, pero parang I have to manage it well. So yun yung nagiging struggles ko sa nung nagta-transition na. Jairus, if you go sa sa chat, merong nagtanong isa sa audience. Yes, sige. So the question is it reversible once you undergo transition in case mag-change ng mind? So thank you dun sa nagtanong and thank you sa ating 9,000 viewers. Reversible? Well, paano bang sasagutin ko to? Kasi medyo ano to this is the critical question and answer to do. Kasi ang masasagot ko na lang, once you started the transition, you have to make sure na buong-buo yung sarili mo. Not just on mental, not just on physical, but everything in emotional and in all aspect, kung saan ka talaga fitted. Kasi once na you started, this is a lifetime. Lifetime na to na transition mo. So you are, sabi nga nila yung partner mo, jowa mo, walang forever, pero sa hormones transition natin, this is a lifetime. Ngayon, meron dapat naman pala transition ako kasi at least may forever na ako. meron naman this is a case-to-case basis naman na which is kapag meron kasi yung sa health condition mo na nagiging inferior na siya, you have to stop. Pero you have to accept the fact na baka meron pang parang side effect na mangyayari kasi talagang this is too risky na hindi lang siya basta-basta. Anong side effect sa'yo? Meron ka bang As of now, parang wala namang health problem kasi parang okay na okay pa ako kasi I do my annual check-up, my quarterly check-up. So, talagang gagastusan mo yung check-up mo. Sabi nga ganun. Kaya you have to be financial prepared na kailangan isa-set mo talaga yung maglalaan ka talaga. Kung baga sa insurance, you have to make it possible na magampanan mo yun. And hindi kasi yun sinasabi na reversible na kapag hindi mo nagustuhan yung physical features mo during the transition, is itigil mo siya. It will not, hindi yan basta, hindi yan basta itigil mo lang na, oops, ayoko na. Hindi po ganun. Kasi it might be the reason baka mamatay ka. So, yun yung pinaka-risk sa lahat. Kasi kaming mga trans man na nagka-transition or kami na nag-undergo ng transition. Even though kasi, even lesbian, masingit ko lang po, even lesbian can do the transition or the hormones replacement, which is the GAT. They can do that. Pero sabi nga natin, once na nag-inject ka ng hormones or you're doing something on your physical or in your body, you have to make sure na talagang fully knowledgeable ka at saka prepared ka talaga. Naka-attend ka na ba ng Pride Parade or dyan sa Philippines? As of now, hindi pa ako pwede ngayon kasi meron after this interview, I have my class. So I had to attend them. Then late afternoon, meron din trabaho. So so I have a busy schedule. Dapat anuhin mo yan like maybe in the next year, try to organize na
na mag-ano kayo, mag-attend kayo sa Pride Parade. Like it's Actually, actually, Tito Bay, yung group namin, yung PFTN, actually, they have the booth already na okay. sa QC at saka Makati. Meron na silang booth Oh, doon. okay. So may mga member na po namin na nandoon ngayon nag-aasikaso, especially Oh, that's si good. Sir Jen Latore is nandun na Yeah. rin sa event. Yeah. Nag-aasikaso Yeah, na sila. yan, lagi yan eh. Ako lang kasi medyo ako eh. Hindi kasi ako sanay talaga Tito Boy sa sa madaming tao. Well, kailangan anuhin mo, sanayin mo yung sarili mo dahil you have Hindi to lang be ako hindi uma-attend ng Pride. out and loud. Diba, JJ? Out and loud. Diba? Well, you can express naman yung out and proud ka eh. Pero yung kasi hindi talaga ako yung masyadong maraming tao. Alam mo yun? Gusto kong maki-join pero pag nandun na, parang gusto ko na lang umuwi. Parang nasa Entrada pa lang. Baka ayaw ng jowa mo. Wala po akong jowa. Oh, wow. Talaga lang? Totoo yan, Max? Yes po. Busy kasi ako. Okay. Talaga, Yeah. Jaris. Yes po. Busy sa career. What about Bats and Casey? Naka-attend na kayo ng gay parade? Pride parade? Diyan sa Philippines? Sorry. Naka-attend na kayo? Yung parade ba? Parada sa sa Pride? Dapat po ngayon eh. Dapat punta kami ngayon kasi kasabay sana namin. Tomorrow kasi second anniversary namin dalawa. Oh, okay. Dapat Anniversary. attend kami ngayon. Endo po namin bukas. Charis. Kaya lang merong work. So sayang pa din yung work. And Okay. birthday din kasi ng pamangkin ko susunod sa kailangan namin mag-ipon para doon. Puro pamangkin na lang talaga. Pamangkin kami. Oh, that's good. May anak-anakan na pala kayo. Yeah. Okay. Well, it's quite di ba? Yung guest natin nakakaiba. Saka it's very inspiring sa mga hopefully inspiring sa mga nanonood, sa mga viewers na how it is for being a trans man, tapos yung as a couple na sila na freelance singers. Hindi, ako personally no way. 24/7 kasama ko. Tito Bay, baka hindi niyo po na sa karamihan kung may nanonood po. Si Daddy Mats is a trans man. Hindi lang siya nag-undergo ng hormones parang yung ginagawa ko. Hormones replacement. Yes po. But he identify himself as a trans man. So yun yung mga example po na kung bakit yung journey niya is hindi siya nagtitake nung testosterone because of his career. Kasi a lot will change talaga. So yung iniisip po talaga kung sino po makakapanood or sino pinanonood, actually all parang the best that you can do is to give the respect for a trans man is wag niyo na pong sabihin na ang level up ng isang tomboy or lesbian is yung trans man. Kasi whenever you do things na nagka-transition yung tao or not, once na-identify niya yung sarili niya as a man, that also already na siya, considered as a trans man. Katulad din lang sa trans woman. Kasi ganun sa trans community po natin. Well, actually talagang sobrang ang trans men, kami mga trans men is medyo inferior sa society. Kasi kumbaga kami yung kami yung pinaka hidden. Kasi kami medyo nakukutya at medyo namamali ng address and minsan ginagawa kaming experiment. Parang alam mo yun, yung out of the curiosity ng mga ibang tao na parang, ang galing naman kasi
lalaki ka na, may bigote ka na. So, 'di ba parang nandun yung nandun yung compliment pero when they ask something from the bottom is medyo yun papasok na doon yung parang offensive. Kaya minsan yung mga kadalasan talaga yung trans men is napaka-stealth kasi they do not want to hear something negativity that which also parang nag-ano siya magko-connect siya doon sa negativity doon sa isang trans man. So parang syempre kumbaga sa trans community the mental health is the priority. So if someone did not accept us, okay lang. Kasi ang priority namin is yung sarili namin. So Yeah, that's yun true. yung mga risk. Oo. So you kailangan talagang alam nila kung paano yung gender identity talaga nila. Hindi yun basta dahil curious din sila, dahil pauso lang to, dahil Oh, di ba bago lang kay Mats, to. like katulad, like you said, si Mats, hindi pwedeng Yes po. ano siya kasi he's a singer, right? So, Mhm. magbago yung boses niya, di ba? Kaya Mhm. katulad kay sino yun? Charis? Kay Charis, di ba? Si Jay, Magbago yung Jake, boses niya, right? Oh, kay si Jake. Jace. Yeah. Actually, So, Tito Bay, yung sa akin, Tito Bay, natutunan ko siya way back 2022, yung sa Mr. Bay po natin. oh, okay. Ayun, kay Mr. Jen, Mr. J. La Torre, ayan, natutunan ko po siya. Nung nagturo siya nung shinare niya about sa GSC. So, dun ko napagtanto na pwede pala yun. So, kasi before, kasi parang ina-accept ko na lang. Pero nasasaktan ako every time na naririnig ko na sasabihan ka tomboy, lesbian, gano'n. Pero nung naiintindihan ko ang GSC, na you can identify yourself as a trans man kahit hindi ka nag-undergo ng HRT, mas naging komportable ko every time na maririnig ko na trans man kesa dun sa Lesbian. tomboy. Yeah, ganun. katulad ko, like, I never, kahit nung in my early years, I don't consider myself as a man. I always consider myself as a lesbian. Yun lang yun. Like, I'm a straight lesbian. Anybody ask me, like, what if if I'll be a millionaire, kung mag-undergo ako ng mga transition, no. This is my choice. It's my life. At saka, komportable din ako kung sino ako. You know what I mean? So if I have to go through all this at my age right now, no, I don't think. I don't want to take the risk. Kasi like I said, sa health ko yun eh. So paano kung Well, actually, merong mga side effects, right? Well, actually kasi Tito Bay, meron talagang transition. Siguro mga 50 years old na siya. Nagka-transition siya. Yeah. Oh, wow. Yes po. Pero sabi nga namin, ang pagka-transition is ibubukod po natin sa gender identity. Kasi possible, ang transition is for your expression and then the sexual orientation mo, but it will not fall on your gender identity. Oh, Kasi ang gender baka natin identity, makalimutan. Sorry, Jerry. Sorry to cut you off. Yung sige. yung mag-couple, 'di ba? Nag-promise kayo na meron kayong what? Kakanta kayo, di ba? Bigla ako doon. Siguro Sige na. Kahit ano lang, kahit half of the song or ano ba, just magbigay na lang share our kami siguro viewers, yeah. kahit ayan, kahit maikling song kasi sira Live ko eh. kasi sira yung V8 ko. Live. Sira yung mic. Ay, send mo na lang ang video. Kaya mo na yan, Kuya Mar. Man, kaya mo yan. Ay, sige. Madidinig naman siguro. Kahit walang mic. Subukan natin yung song ni Stephen Sanchez.
Mm. Georgia, run me up tonight. I want you in my arms, let hold you. Never let you go again, like I did. Oh, I used to say I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall in love, but you have fallen too. I was glad you ended up with her, but I found her. I found you. Okay na siguro yun. Si Casey, ba't hindi kayo duet? Wala kayong kanta na yung kayong dalawa? Mahihain po Hindi, kasi kakanta ako. po Hindi siya. ko alam kung bakit naging singer ako. Mahihain po Thank ako you. this time. Sorry, thank you so much po. Mahihain ka pa. Well, thank you. Talaga good performance niya. Okay naman. Sa susunod talagang yung i-share mo sa iisa na page namin yung yung mga videos nyo, right? Yung mga kanta nyo, kung saan kayo nag-event. So, Poy, ano na? Merong ipa-plug si Jazz. Hold on. So share ko lang. Okay. Sure. Yeah. You have to Thank you. Yeah, you have to give specific instructions sa kanila para like ka, mga ganyan, alright. Thank you, Sir Poy. Yeah. Yan, King of France. yes po. Very Yan, nice. ini-invite ko po kayo sa Very natin. pogi, oh. Meron po akong sinalihan na isang pageant which is the King of Trance. Gaganapin po ito sa July 15, 2023 sa may Armac Music Hall sa may Diliman, South Lopez ng Drive, Quezon City. And if you want to avail our tickets, just do PM me. And regarding din pala doon sa natin, meron din akong for Heart React. So yan, you have to go to this page, tapos hanapin niyo lang po yung picture ko na ganyan, kung ako yan. So, i-heart niyo lang po. It's a big help na po para sa akin. So sana masupport niyo po ako, and happy Pride po sa lahat. Thank you po. Thank you for the chance, Sir Poy and Tito Bay and Sir JB Ramos. Walang problema. Basta nandito lang naman kami suportado namin kayo. Right. So, yeah, Casey and Mats, ano pa yung gusto nyong, meron kayong future events na gusto nyong ito-plug, like, you invite some people? Yes, of course. Ayan po. We have 4 days in a week sa Opa Sambiksal. Ayan, dito po yan sa Bulacan, Balukok, Apalit, Pampanga. Balukok, Apalit, boundary siya ng Bulacan and Pampanga. And we also have every Wednesday on Boss J Grill Restaurant. And I have Tangos Baliwag. Yes, Tangos Baliwag. And I also have upcoming pageant. One in Marilao for Mr. LGBT, and the other one is Mr. King and Queen. This coming 30th na po yan. So sa lahat ng mga gustong manood, dito yan gaganapin sa Bulacan. JB, yung sa Pride sa Philippines, do they have the same as ours? Like yung bang, let's say katulad kina Mats at Casey, pwede sila mag-perform doon sa Pride? Let's say meron sa stage or something like that. You have to apply. There's like a huge list of performers. Dapat and I think you have- ganun nyo yan. Yeah, patulong kayo kay Jen. You know, the next year sa Pride, right? Pwede kayong mag-perform doon.
Di ba? Yeah, that would be a good idea. Yeah, Wala, like, wala po kasi kaming contact. sa Hindi, actually, Manila. si Sir Jen, nag-message sa kami nakaraan. Nag-message sa'yo? mm, Mm-mm. Sinusubukan niya tayong alain din. Kaso meron tayong mm, nakasked talaga na. mm, Ayun, Sinabi depende niya lang na- din sa schedule namin. mm. Yeah. Well, kasi like I said, katulad kay Jaris na you have to be out there. Kailangan ninyong katulad ninyo na performers kayo, so kailangan talaga ikaw, Jaris, be a model ka dun sa. So it's something to be proud of kung sino ka, di ba? I mean, to join sa Pride Month, sa Pride, it's I'll try it next year. Actually kasi Tito Boy, yung event kasi dito sa Pride March dito sa Pilipinas, Mm. it's sobrang laki talaga and madaming performers. Then sobrang crowded na talagang Oh, yeah. nasasakop yung buong area nung dito sa Philippines. Well, actually meron silang live later. So makikita niyo po kung gaano karami yung yeah. magpupunta mamaya. Kaya I'm not quite sure kasi talagang halos dito parang isang linggo na merong mga bar na parang yun nga parang for a cause ganito sa LGBT yun madami nagpe-perform halos ng lahat ng bar Parang dito rin pala, JB, from parang dito rin, Makati, di ba? QC Mm. basta yung mga open na LGBT community Mm. meron silang mga ganyan, yung mga pakulo, meron silang mga music, yung parang pakos. Try nga ano. namin pupunta next year, kaming tatlo. Di ba, Poy? JB, ha? Yeah, masyadong busy. Tawa kayong dalawa dyan. Hindi pa talaga ako umaattend ng Pride. Mabuhay ang mga hindi pa umaattend ng Pride. Yan. Yeah, too many people. Pero Dami next kayo year, let's see. Yeah. parang magkasundo tayo dyan, Sir Poy. Yeah. Bahay lang talaga ako An experience, really. It's one hell of an For experience. I sure love naman, joy. Jaris, pag pumunta kami, pupunta ka rin naman. parang wala akong choice. JB nga dati, nagjo-join ka lang talaga sa sa parade, di ba, JB? Yeah, nakikita ko si JB doon, nagjo-join siya sa parade. Yeah, we have this Filipino, right, JB? Filipino, mga, ano bang tawag doon sa banner niyo? Mahirap kasi pumunta doon, Tito Bay, pagka wala kang kakilala or ka-close. Tapos, syempre, bigla ka mawala. Si Jen. Busy yun, Tito Bay. Alam mo naman, kaibigan ng buong bayan yun eh. I know, di ba? Oo, kaya Yeah. pag iniwan ako nun, talagang doon lang ako sa sulok nun. Hindi ako po pwede Anyway. mag-ikot-ikot kasi baka mamaya mawala ako. May time check na tayo ng 3 minutes. So again, thank you so much for joining us here sa ISA. Thank you And so much. Thank you po, Sir ulit Brian. din, di ba? Yeah. So happy Pride sa inyo. Happy Happy Pride po sa Mm. lahat. Okay, so hopefully meron matutunan yung mga viewers natin sa mga shared experiences niyo. Right? Okay, so sa susunod, mauulit din for sure. Yan. Yan natin si Jen. Natin na ba si Jen? Nag-guest na ba natin? Yes, he was our first guest. Oo nga pala, first pala yun. January. Yeah, si January. Jen. Yeah. Oh yeah, oo nga pala. Yeah. Okay, so again, thank you. All right, and good evening, Toronto, and good morning, Philippines. Thank you so much po. Thank you, everybody. Thank you. And Okay, happy Pride. yan, happy Pride. Bye-bye. Okay, bye. Stay muna kayo ha. Picture muna tayo. Yeah, we'll just turn our camera off for the final Okay. video. All right.